Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va bien et bienvenue sur French Action. French Action, this is a channel where you can learn French and improve your level of French. And today we are going to have 3 young ladies from Jamaica who are going to try to get their practice for the daily routine. That is the topic for today, the daily routine, where they're going to have some questions to answer in French. All right? So I'm going to get them onto the live with us. So starting with Bonjour, je m'appelle Lesmarie Ambersley, j'ai 16 ans. Je vais à St. Andrew High School for Girls à Kingston, en Jamaïque. J'aime écouter de la musique. Quel type de musique aimes-tu écouter? La musique classique. De la musique classique. Ok, c'est très inhabituel. Ok, d'accord. Bien, nous allons voir une autre invitée. Alors. Bonjour, je m'appelle Dejna Lawson, j'ai 16 ans. J'aime lire et je vais à St. Andrew High School for Girls. D'accord. So the two of you. Sorry, what did you say? The last thing? St. Andrew High School for Girls at Kingston, en Jamaica. Okay. Yes, so that's very good. So the two of you, you're in the same school. Okay, and we have another person. Bonjour, je m'appelle Shanique Harris, j'ai 16 ans. Je vais à Alpha Academy à Kingston, en Jamaïque. D'accord. Bon, très bien. So, just to tell the audience, they don't know the questions. We haven't practiced any questions, so they really don't know what's going to happen. The only thing they know is the daily routine as the topic. So what we're going to do today is we're going to have 3 types of questions. The first type, easy questions, then not so easy questions, and then the more challenging ones. And then right at the end, after your 30 questions, you're going to have a little text to read just for you to practice your reading. Are we okay with that? All right. But also, we're going to have a little competition. Instead of my asking the question 3 times, I will just ask it once. And the first one who is going to answer will get the point, if it's correct, of course.
So can you show me what little sign you're going to display to tell us? Okay. All right. So yellow. Okay. All right. So it's a matter of the first one. Okay. Alors, je commence avec les questions faciles. And after the 10 questions, the questions will be displayed as part of one slide. Okay. So even if you don't quite understand the questions, you will have them at the end. Alors, question numéro 1. Vous êtes prête? Oui? À quelle heure te lèves-tu le matin? Shanique? Je me réveille à 5 heures le matin. Je me lève à 5 heures du matin. Très bien. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu fais après? OK, alors I'm going to give it to Dejanel. Dejanel? Yes, Dejanel? Okay, Dejanel, we're not really hearing you. I think she's frozen. Can you hear me now? Yes, now. Go ahead. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Okay, that is correct. Because I said, qu'est-ce que tu fais après? What do you do afterwards? Je me brosse les dents. Fine. Question numéro 3. Qu'est-ce que tu prends pour ton petit déjeuner? Shanique? Je prends le petit déjeuner. Sorry. Je mange le petit déjeuner des céréales. Okay, do you want to redo your sentence, please? Je mange des céréales ou sandwich. D'accord, donc je mange des céréales, OK, pour le petit déjeuner. OK, d'accord. The only thing I wanted, you will get the point, but the only thing I wanted to say here is that, remember in French, you don't eat breakfast. OK? So je mange des céréales is fine, but you can't je mange mon petit déjeuner, for example. OK? So I'm going to put back Dejanel. You left us for a few seconds, Dejanel. Welcome back. Alors, question numéro 4. Qui fait la cuisine chez toi? Oui, Les? Généralement, ma mère prépare le petit déjeuner tous les jours. D'accord, OK. Donc, qui fait la cuisine chez toi? Can you tell me what it means, Les? Who prepares the food at your house? Who prepares? Sorry, I didn't get the rest. Who prepares the food at your house? Yes, who does the cooking? Okay, so you said that is your mother. Très bien. Ok, donc voilà. Bonjour Matthew Edwards. Numéro 5. Tu t'habilles avant ou après le petit déjeuner? Répétez, s'il vous plaît. Tu t'habilles avant ou après le petit déjeuner? Non? Ok, Dejanel? Je me habille après. Alors, je m'habille, for the pronunciation, je m'habille, and then what? Je m'habille. Oh, OK. Dejanel, peux-tu répéter, s'il te plaît?
Je m'habille après le petit déjeuner. Je m'habille après le petit déjeuner. Très bien. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? OK, de Janelle. Je regarde le film avec ma famille. D'accord, je regarde la télévision avec ma famille. Très bien. Question numéro 7. À quelle heure quittes-tu la maison pour aller à l'école? De Janelle? Je quitte à 6h30. OK, donc je quitte la maison à 6h30. Très bien. Donc ça, c'est de Janelle. Très bien. Question numéro 8. Quand sors-tu la poubelle? Répétez, s'il vous plaît. Les was about to answer. Les? Je sortis la poubelle chaque matin. OK, donc je sors la poubelle chaque matin. You said je sortis. It's not just sorti, even though we have sortir, but I remind you that the present tense, I'm going to type it in the comment box, is je sors la poubelle. D'accord? So, je sors la poubelle. It's I take out the bin, OK? Je sors la poubelle and not je sortis, les. D'accord? Bien. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Shanique? Normalement, je vais au supermarché avec ma mère. Je vais à l'église et je fais mes devoirs. D'accord, très bien. Donc, why did you say normalement? Because the question is, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Oh, it's what you like about your weekend. Yeah, j'aime. Oh. Okay, I'll still give you the point. Okay, très bien. Alors, try the answer again, Shanique. J'aime le week-end parce que je vais à l'église avec Okay, the ma question, mère. excuse me, the question wasn't why you like the weekend. Je répète la question. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Is it do you like the weekend? Non, qu'est-ce que? What is qu'est-ce que? What? What? Okay, so what you said the first time is fine, you know. I was just asking you why you said it the way you said it. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Le week-end, j'aime. And continue, Shanique. So it's what do you like to do on the weekend? Yes. Okay. Je vais à l'église avec ma mère. Mm-hmm. Je vais au supermarché et je fais mes devoirs. Okay. Two little things. Shanique, you said j'aime, je vais. Can you correct that? You said j'aime, je vais. You want to say I like?
Going, right? So how do you say that? I like going. So You know how to say it, I'm sure you do. So what would you say? j'aime. I'm not sure. Okay. All right. So if the others, one of them can improve on your answer, then the point goes to them. Okay. D'accord? All right. Okay. So go ahead. For the others, anybody wants to improve the... Yes, Dejanel? Would it be j'aime aller? J'aime aller. Okay, can you explain why is j'aime aller? Since there was already a verb used, you want to keep the second verb in the infinitive? All right, okay. So remember that, Shanik, when you have two verbs following each other, the second takes the infinitive form, okay? So, as Matthew Edwards said, j'aime faire, j'aime aller. So you just put whatever verb you're going to put next to j'aime has to be in the infinitive form, okay? So because of that, I'm going to leave the point with you, Shanik, because you answered the question, but you need to remember that, okay? All right. And in terms of pronunciation, you said je vais au supermarché. Is it supermarché? Supermarché. Don't forget the accent. Okay. Très bien. Okay. And the last question. Quelle est ta tâche ménagère favorite? Répétez, s'il vous plaît. Quelle est ta tâche ménagère favorite? Oui, Janelle? Ma tâche favorite est faire la vaisselle. Très bien. OK. Ma tâche ménagère favorite est faire la vaisselle. Très bien. OK. So, I'm going to give you the scores. So, Les, 2 points. Dejanel, 5 points. And Shanik, 3 points. OK? Bien. So, is there any difficulty in those questions? Because I've noticed that some of you didn't put your hand up. Was there any problem with some of the questions? No? Okay. So I'm going to show you the questions now so that you can see what are asked. Okay. So this is the question facile. All right. So these are the questions. So, à quelle heure te lèves-tu le matin? So when you hear à quelle heure, we're talking about the time. Okay. Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après? What do you do afterwards? Qu'est-ce que tu prends pour ton petit déjeuner? So, pour mon petit déjeuner, je prends whatever, ou je mange et je bois. OK? Qui fait la cuisine chez toi? Who does the cooking at home? Qui fait la cuisine? So, you said it was your mother. Tu t'habilles avant ou après le petit déjeuner? So this question wasn't understood straight away, but I remind you that avant means before and après means after. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? I meant, what do you do en famille? Okay. What do you do with your family? So then you said different things. You go, I think you said you go to church, you go to the supermarket and things like that. Très bien.
À quelle heure quittes-tu la maison pour aller à l'école? So, à quelle heure? Again, we had a question with the time. À quelle heure do you leave your house to go to school? Okay? Question number 8. Quand sors-tu la poubelle? When do you take out the bin? Okay. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? What do you like doing at the weekend? And the last one, quelle est ta tâche ménagère favorite? So what is your favorite chore? Okay. So these were the questions. All right. Any question based on what is displayed on the screen, ladies? No? Okay, so I can remove this. Okay, I can remove that. Okay, so if there's any questions as part of the, when you chat, I will go through the questions, but I don't see anything. Matthew, you say, I don't think you should conjugate faire. No, you don't conjugate, because if you have j'aime, the conjugation falls onto the first verb, which is j'aime. Okay, so you said j'aime, and then whatever comes after j'aime is in the infinitive form. Okay. I don't quite understand what the last one had ne. I'm not sure what you meant, or me, the last one. Matthew, I'm not too sure. All right. So, how are you feeling? Okay? Oui, madame. All right, so the next set of questions. Okay, so before I start, Matthew said I meant the last question. Okay, what is your question related to the last question? Quelle est ta tâche ménagère favorite? What is your favorite chore? Oh, you wanted maybe the answer. I think what she said is faire la vaisselle. To do the dishes or to do the washing up. Okay, so faire la vaisselle is what she talked about. Okay, bien. Next. Question numéro 1. Te lèves-tu à la même heure le dimanche? Dit Janelle. Dit Janelle? Non, en dimanche, je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. OK. 7 heures, you said. Still early. OK. Très bien. Fais-tu la grasse matinée? Vous comprenez la question? Répétez s'il vous plaît. Fais-tu la grasse matinée? No, you didn't understand the question? Okay, I have to say it's not an easy one because it has an idiom in it. Faire la grasse matinée, if you look at in the comment, faire la grasse matinée means to have a long lie in bed, so you just stay in bed. So you have a long lie in bed. So ma question est, fais-tu la grasse matinée? Oh, excusez-moi. The question is, fais-tu la grasse matinée le dimanche? I should have put le dimanche. Okay, de Janelle? De Janelle, go ahead. Non, parce que je vais
l'église. I didn't quite hear. Non, parce que... Non, parce que je vais à l'église. Je vais à l'église. I go to church. Très bien. OK? Bien. Alors, the question was, fais-tu la grasse matinée? Because of the first question, which was related to the Sunday, I just put fais-tu la grasse matinée, but I meant on a Sunday. Okay? So that is a good expression to remember in case it comes up. Faire la grasse matinée, to have a long lie in bed. OK? Question numéro 3. Combien de temps passes-tu à faire le ménage le week-end? Répétez, s'il vous plaît. Combien de temps passes-tu à faire le ménage le week-end? Janelle? Normalement, je passe 2 heures. 2 heures? Donc, tu passes 2 heures à faire le ménage. D'accord, très bien. Donc, combien de temps passes-tu à faire le ménage? How long do you spend, okay, doing the housework during the weekend? Okay. Question numéro 4. Combien de fois par semaine fais-tu la lessive? Non? Je répète la question. Combien de fois par semaine fais-tu la lessive? OK. Les? Je pars 5 fois de semaine. OK. So, je fais la lessive 5 fois par semaine. D'accord. Je fais la lessive 5 fois par semaine. OK. I'm going to type this. Je fais la lessive. What does faire la lessive mean? What does faire la lessive mean? No? Faire la lessive means to do the laundry. Oh. To do the laundry. OK? Bien. Alors, question numéro 5. So don't forget to write this down, okay? Because these are questions you need to be able to answer. Alors, I'll give you a little minute to do that. OK? Donc, je fais la lessive 5 fois par semaine. D'accord? Bien, alors question numéro 5. Question numéro 5. Est-ce que tu te lèves sans problème le matin? Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que tu te lèves sans problème le matin? OK, Janelle? Oui,
Non, je ne me lève. Je ne me lève. Non, je me ne lève sans problème. Did you say je me lève sans problème, or you said je ne me lève pas sans problème? I'm not sure which one you said. Je me ne lève sans problème. Je me lève sans problème. You mean this? Is it what you mean? Oui, madame. OK. D'accord. Donc, je me lève sans problème. OK? You don't need any ne. OK? Bien. Question numéro 6. Mets-tu le réveil pour te réveiller le matin? Alors? Shanique has Mets-tu le réveil pour te réveiller le matin? Non? Okay. This one was a little bit challenging. Okay. I'm going to write it. Mets-tu le réveil pour te réveiller le matin? So now that you see the question in writing, can you guess what it is? No? All right. So mettre le réveil is to set the alarm. Okay. We have Andrew wants to be with us. Andrew, now it's a little bit difficult because our Wi-Fi is not very strong. That's the problem. And I agree that there is an echo, but I'm not sure why. Not too sure why. Okay, just for people to understand how it works, to answer Andrew Tate, who is asking, comment puis-je rejoindre? If you want to be where we are, you have to be on StreamYard. And to be on StreamYard, you have to receive an invite, which you would receive before the start of the live. Okay? So yes, you're welcome to join the one next week, no problem. But you have to contact me first. Okay? All right. So, question numéro 7. Quelle heure sera-t-il quand tu te coucheras ce soir?
Oui, Shanik? Je me couche à 8 heures. Je me couche à 8 heures. Okay. I can't remember who had the paper before. Was it you, Chanel, or not? I can't remember. Okay, so let's. Do you want to improve on this? Yes, Les. Madame, can you repeat the question? Yes, Les. Madame, I was asking you to repeat the question. Ah, okay. La question est, Shanik, can you mute, please? The echo will be better. Yeah, the echo is coming from you, Shanik. Okay, all right. Quelle heure sera-t-il quand tu te coucheras ce soir? No? No? Okay, Shanik, you basically answered the question, but I put it in the type of structure to make it a little bit more challenging. So I'm going to type it so that you can see what I was asking. Can you see the question now? Okay, the till should have had the little hyphen. Quelle heure sera-t-il quand tu te coucheras ce soir? Anybody wants to try? No? Okay, quelle heure? What is quelle heure? Quelle heure? What is quelle heure? Okay, Dejanel, you want to try? Go ahead. Go ahead, Dejanel. Je me couchais à 22 heures ce soir. 22 heures. Okay, that's basically what Shanik was saying. Okay. Les, you want to try? Oui, madame. Ce sera à 8 heures du soir. 8 heures du soir? Okay. I have to say I'm going to go for this answer because you've answered at what time do you go to bed? But the question, if you look at the tense, quelle heure sera-t-il? What time will it be? Future. Quand tu te coucheras ce soir. Okay? So you need to use the future. So you need to say il sera 22 heures. All right? So Andrew, you say je vais me coucher à 21 heures. Okay, so you use the immediate future. It's better to use the immediate future here than the present because you want to show that you've understood that the question was in the future. Okay? So here, what we're trying to say is il sera 22 heures. Il sera 22 heures. Okay? So be careful. All right? Bien. Question numéro 8. Qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner ce matin? Shanik?
Pour le petit déjeuner, je mange des céréales. Okay, merci. Can you mute now? All right, so be careful, Shanique. I didn't ask, qu'est-ce que tu manges pour le petit déjeuner? The question is, qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner ce matin? Would it be je mangeais des céréales? Répète, s'il te plaît. Would it be je mangeais des céréales? Je mangeais. Can you improve on that? Or is it je suis mangé? Je suis mangé. Alors, je suis mangé. You've been eaten. You've been eaten by a monster. All right? Anybody else? Okay, did Janelle? Ce matin, je mange un sandwich. Répète, s'il te plaît, dit Janelle. Ce matin, je mange un sandwich. Ce matin, je mange un sandwich. Not quite. Less. Less. Oh, I thought you put your thing up. I didn't hear the answer. I think we have problems with connection. Okay, all right. So we have the question, in fact, which is written in the comment. Sweeney, merci. I'm thinking, what did you eat for breakfast this morning? That's the question I'm asking. So if I say, what did you eat? I'm expecting I ate, not I eat. Do you understand that, Janelle? Because you say, ce matin, je mange. This is present. Okay? So what should you have said? Okay, let's go ahead. Okay, Les, you just frozen. Les, can you hear us? So what is the answer, Les? What would you say? I would say, ce matin, j'ai mangé. Yes, ce matin, j'ai mangé what? J'ai mangé des céréales avec le jus d'orange. Okay, so you can eat jus d'orange? Can you eat orange juice, Les? No, madame. So, okay, Les, I give you the point, but think about it. Donc, ce matin, I'm going to write what you said. Ce matin, j'ai mangé, I think you said des céréales. Is that right? Oui, madame. Des céréales. Mm-hmm. Okay, so that is fine. Et what? Et c'est boire. Not j'ai bois.
J'ai bu. J'ai bu. J'ai bu les jus d'orange. Okay, un jus d'orange. Okay. And I remind you as well that jus has an S, but it's silent. It's not un jus, but it's un jus. Okay, un jus d'orange. Okay, donc j'ai bu, oui, Sweeney, j'ai bu. All right. So you have to be careful because you need to listen for the tense as well. Okay, so that's why I said those questions were not as easy as the first lot. Okay, donc qu'est-ce que tu as mangé? When you hear manger, qu'est-ce que tu as mangé or qu'est-ce que tu as bu? You know you're in the past tense and you have to respond in the past tense. D'accord? Bien, question numéro 9. Écoutez bien. Quand feras-tu tes devoirs pour la dernière fois cette semaine? Can you repeat the first part, please? Excusez-moi, pardon? I didn't hear the first part. Pardon? I wasn't able to hear the first part. Yes, I know. You're supposed to say it in French. Oh, répétez s'il vous plaît. OK. Quand feras-tu tes devoirs pour la dernière fois cette semaine? No? Okay, I'm typing it for you so that hopefully you can understand the question. Okay. Alors, anybody? No? Okay, we have quand. Quand means? When? When. Okay. Feras-tu tes devoirs? What does that mean? Devoir means homework, right? Homework. Yes. Okay. So, Imani Wint answered, je les ferai, Imani, le dimanche. Okay. So, je les ferai, AI. Okay. You can't say fera because fera is with the tu. Okay. Donc, je les ferai le dimanche. Okay. Or rather, je les ferai dimanche. Je les ferai dimanche. Voilà. Okay? Yes, Winnie, when will you do your homework? Okay? So, pour la dernière fois means last time. Okay? I'm going to display the questions in a minute. And the last question, qu'est-ce que tu feras avec ta famille pendant les vacances? No? Okay, Dejanel? Sarah joue le foot avec ma famille. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je Sarah joue
Je serai jouer la foot avec ma famille. Okay, je serai jouer doesn't mean anything. What do you want to say? I will be playing, right? Oui. Okay, so how would you say I will be playing? Okay, so Andrew as well, you have to be careful. It's not the present tense, okay? Qu'est-ce que tu feras? Fera is the future. So you would say je, and whatever verb you have, you put it in the future, okay? So even though you want to say I will be playing, I will be playing is the same as I will play. There's only one form in French, okay? So, je jouerai. And Andrew, yes, je voyagerai. Yes. Okay, so be careful with the tenses. All right? Alors, Imani put, pendant les vacances, je suis allée au cinéma avec ma famille. This one, I cannot give you any point, Imani, because the question was in the future and you use the past tense. Okay, so let me put the questions. So, des questions moins faciles. Voilà. So, the first one was, te lèves-tu à la même heure le dimanche? Fais-tu la grasse matinée? I remind you that faire la grasse matinée means to have a long lie in bed. Combien de temps passes-tu à faire le ménage le week-end? How long do you spend doing the housework? Okay, at the weekend. Combien de fois par semaine fais-tu la lessive? How many times per week do you do the laundry? Est-ce que tu te lèves sans problème le matin? Do you get up without any problem in the morning? Mets-tu le réveil pour te réveiller le matin? Do you set the alarm to wake you up in the morning? Quelle heure sera-t-il quand tu te coucheras ce soir? So here you have to be careful. You have the future, okay? So, quelle heure sera-t-il? What time will it be when you go to bed tonight? Ce soir means tonight, okay? Qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner ce matin? What did you eat for breakfast this morning? Quand feras-tu tes devoirs pour la dernière fois cette semaine? When will you do your homework for the last time this week? Et qu'est-ce que tu feras avec ta famille pendant les vacances? What will you do with your family during the holiday? Any questions? Non? Pas de questions? Pas de questions. OK, donc, pas de questions. I'm removing this. How are you feeling, ladies? You okay? Any tenses? No headache? No headache? All right. Okay, so, well, I have Les and Dejanel with 3 points each. Okay? And there's some points we didn't get because you didn't understand the question. All right? So, now our last set of questions, obviously, is going to be a little bit more challenging. So listen carefully. Okay? Alors, and also some of them might require more than one sentence. Okay? Prête?
Décris-moi une journée typique. OK, laisse. Généralement, je vais à l'école. Après l'école, je vais à la bibliothèque et je mange le dîner avec ma famille. D'accord, très bien. OK, so that was the first question. Décris-moi une journée typique. Describe a typical day. OK? And she gives us 3 sentences. That's very good. The second one, décris-moi un dimanche typique. Yes, Shanik? Normalement, en dimanche typique, je me lève tard. Je vais à l'église et je fais mes devoirs. D'accord. Très bien, très bien. OK. Question numéro 3. Si tu avais le choix, quel jour n'irais-tu pas à l'école et pourquoi? Répétez, s'il vous plaît. Si tu avais le choix, quel jour n'irais-tu pas à l'école? Pourquoi? No? It's a difficult question. Okay. Do you understand? Si tu avais le choix. So, si tu avais le choix. Si tu avais le choix means if you had the choice. Okay. Now, CSEC gives questions starting with si tu avais le choix, if you had the choice. And I added quel jour n'irais-tu pas à l'école? You understand that better now? Okay, did Janelle? Je n'irai à l'école à vendredi parce que c'est le meilleur jour. C'est le meilleur? Jour. C'est le meilleur jour. Okay. Pardon. You said je n'irai. Is that n'irai you said? You have to remember that with the je is always est. Je n'irai. Okay. Je n'irai pas. Okay. You tend to say a, but it's not a. The a is with the tu form. Okay. And then you said à lundi. I remind you that when you put à next to the day of the week, it means see you on that day of the week. So if you say à lundi, it means see you on Monday. Do you understand that? And that's not what you mean. So you want to say je n'irai pas à l'école le lundi parce que c'est la meilleure journée.
Okay. Now, have you noticed as well in the comment, I put n'irai with an S. What's the difference with n'irai with an S and n'irai without the S? What's the difference? What's the difference between this j'irai, I'm putting it in the chat, and this one? What's the difference? Anyone? Is one plural and one is singular? You can have both because it's je. Je is I. I is always singular. No. All right. So you have to remember that j'irai is I will go. Okay. And j'irai with the S is I would go. Okay. All right. So j'irai, I will go. Okay, without the S, but when you put the S, even though the pronunciation is the same, is I would go. Okay? Bien. All right. So, okay, I'll still give you the point de Janelle. All right. Question numéro 4. Si tu devais changer quelque chose dans ta routine, qu'est-ce que tu changerais? Non? Si tu devais changer quelque chose dans ta routine, qu'est-ce que tu changerais? OK, Les? Yes, Les? Je changerai l'heure parce que c'est plus tôt. Je changerai l'heure. L'heure de quoi? L'heure for what? OK, je changerai l'heure. OK, d'accord. I give you the point anyway, but l'heure for what? Madame, I just meant the time parce que c'est plus tôt. Because it's earlier. I still don't get it. So, je changerai l'heure. OK, l'heure for what? To go to school later? Or what exactly you want to say? You could say, for example, je changerai l'heure pour aller à l'école. Okay. So be careful, Imani. Changerai would have an S because it's conditional. Okay. If, we're talking about if. Okay. All right. Donc, je changerai l'heure, for example, pour faire mes devoirs, pour something like that. Okay.
Donc, as Imani said, je changerai l'heure pour faire mes devoirs. OK, something like that. OK. Numéro 5. Si tu devais choisir une tâche ménagère, laquelle choisirais-tu? Non? OK, Dejanel? Dejanel, go ahead. Je choisirais sortir la poubelle. Je choisirais, I didn't get the end. Je choisirais sortir la poubelle. Sortir la poubelle. OK, très bien. OK. So, if you had to choose a chore, which one would you choose? OK. And she said, take out the bin. OK, très bien. Question numéro 6. Parle-moi de ta journée favorite. Oui, Shanique? Mon favori journée est... Je prends le taxi pour à l'école. Donc, ta journée favorite, c'est prendre le taxi pour aller à l'école. OK. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Répétez. Qu'est-ce que tu fais d'autre? What else do you do? Remember, you know, when you have question with parle-moi, you need to give me at least 2 sentences. Is the question asking what is your favorite journey? Or what's your favorite day? Oh, okay. It's not what is your favorite day. It's parle-moi. Talk to me about. Talk to me about your favorite day. Yeah. Oh, okay, I misinterpreted the question. Okay. Mon favori journée. Okay, in the comments, ma journée favorite. Ma journée favorite est dimanche parce que je vais à l'église avec ma famille et je me lève tard. That's it. D'accord, très bien. Can you mute, please? Sure. Je me lève tard. The D is silent, okay? So I would have probably said parce que je me lève tard, because you put it after when you finish with the church. So I would have said parce que je me lève tard et je vais à l'église avec ma famille. Something like that, okay? Très bien. Question numéro 7. Penses-tu que les jeunes devraient aller se coucher à une heure fixe tous les jours? Pourquoi? So it looks like we lost Les. Okay. The questions? Les, welcome back. I ask the question again. Penses-tu que les jeunes devraient aller se coucher à une heure fixe tous les soirs? Pourquoi?
Okay. All right. I'm going to leave that question 7 for a minute. Let's go through. Quelle activité aimes-tu faire le plus pendant la semaine? Ok, laisse. J'aime la natation parce que Ok. parce que c'est amusant. Ok, j'aime faire la natation parce que c'est amusant. Donc, you understood le plus, the most. Ok. All right. Numéro 9. Quelle tâche ménagère aimes-tu faire le moins? Quelle tâche ménagère aimes-tu faire le moins? Ok, laisse. Je déteste faire la lessive parce Je que déteste faire la... parce que c'est difficile. D'accord, très bien. Je déteste faire la lessive parce que c'est difficile. Ok, très bien, laisse. Et la dernière question, comment serait ta semaine idéale? Yes, Shanique? Oh, I saw the yellow. Ok. Comment serait ta semaine idéale? Non? Ok, Dejanel? Dejanel, go ahead. Ma semaine idéale, je me réveille très tard et je mange les céréales. Okay. Okay, merci. Anything else for that question? I thought you would have said something like ma semaine idéale serait une semaine de 3 jours à l'école. No? A 3-day week at school, no? I thought that's what you would tell me. Okay, so I'm going to show you the questions. Question 7, you're going to see what it was. You're going to see it's a little bit different. Okay, so the first question is décris-moi une journée typique. Then décris-moi un dimanche typique. So when you have décris-moi, remember you have to say at least 3 sentences. Okay. Then si tu avais le choix, quel jour n'irais-tu pas à l'école? Pourquoi? So we're talking about a day. Okay, so the answer would have to be just which day you wouldn't go to school and say why, okay? Si tu devais changer quelque chose dans ta routine, qu'est-ce que tu changerais? Okay, so if you had to change something in your routine, what would you change? Okay? Question numéro 5. Si tu devais choisir une tâche ménagère, laquelle choisirais-tu? If you had to choose a chore, which one would you choose?
Parle-moi de ta journée favorite. So tell me about your favorite day. Be careful, journée is not journey, it's a day. Okay? And the big question number 7. Penses-tu que les jeunes devraient aller se coucher à une heure fixe tous les soirs? Pourquoi? Do you think that young people should go to bed at a fixed time every evening, every night? And why? Okay? So be careful because CXC has come up with questions just like that. Penses-tu que? Okay, so you need to have an idea and say what you think. So what you think. So je pense que les jeunes devraient or ne devraient pas. Okay, so you need to think about answers that way, like that. Number 8, quelle activité aimes-tu faire le plus pendant la semaine? Alors, le plus means the most. OK, ce que j'aime faire le plus, c'est... And then you say what it is. And quelle tâche ménagère aimes-tu faire le moins? So here I put the plural, but when we listen, when we hear the question, we don't know if it's plural or masculine. So I put it plural, but it could equally be singular. So, quelle tâche ménagère aimes-tu faire le moins? And you said la lessive, so that was very good. And the last one, comment serait ta semaine idéale? Ma semaine idéale serait une semaine de 3 jours à l'école. Voilà. So, how are you feeling? Do you want to go for your reading now? Or you're tired? Shall we do the reading? Okay. Madam. All right. So I'm going to count the score very quickly. Okay, so Dejanel, you have 10 points, 10 points, Les 9 points, et Shanique 4 points. Okay? Bien, so I'm going to give you the reading, but félicitations à Dejanel, okay, with your 10 points, followed by Les, okay? So you need to practice the questions. You have questions, you have more than enough here. So try to practice as much as possible. And now this is the text. I give you some time to read the text. In the meantime, I'm going to respond to a question which I got here. Hello, could you say what will the exam structure be like this year for paper 2? Here we're dealing with paper 3. So you can, I don't want to put too much here, but you can give me a little, you can send me an email, okay? And I can answer that question, all right? So at the moment, they are concentrating on their reading because we're doing paper 3. Paper 3 is the oral. Okay?
Ok, vous avez fini? The Janelle's gone again. Okay, who wants to do the reading? Who wants to start the reading? Shanique, Les, who wants to start the reading? Okay, Shanique, go ahead. Sébastien est un jeune homme de 18 ans avec une passion pour le 100 mètres. Il se levait très tôt, sans difficulté, pour se préparer à son entertainment. Il aimait la course, mais franchir ses haies sans les renverser représentait pour lui un véritable défi. Au retour du stade, il prenait une bonne douche et dévorait un petit déjeuner copo avant de se brosser les dents. Ensuite, il mettait son uniforme pour se ranger à pied à l'école. C'était un cours de l'exercice physique. Merci. Okay, Les, go ahead. Les, you don't want to read? Madame. You don't want to read? Oui, madame. Okay, go ahead. Sébastien est un jeune homme de 18 ans avec une passion pour les 100 mètres et s'est levé très tôt, sans difficulté, pour se préparer à son entraînement. Il aimait la cour, mais franchir ses haies sans les renverser représentait pour lui un véritable défi. Au retour du stade, il prenait une bonne douche et dévorait un petit déjeuner copieux avant de se brosser les dents. Ensuite, il mettait son uniforme pour se rendre à pied à l'école. C'était encore de l'exercice physique. Ok, merci. De Janelle? Sébastien est un homme de 18 ans avec une passion pour le 100 mètres et il se levait très tôt, sans difficulté. Pour se préparer à son entraînement, il aimait la course, mais franchir les haies sans les renverser représentait pour lui un véritable défi. Au retour du stade, il prenait une bonne douche et dévorait un petit déjeuner copieux avant de se brosser les dents. Ensuite, il mettait son uniforme pour se rendre à pied à l'école. C'était encore de l'exercice physique. Merci bien. Not bad at all, not bad at all. I've noticed that there are some mistakes that the three of you make. Okay, I'm going to tell you the ones. It's not he, it's e. Okay, the H is silent. Okay. Both the three of you miss the liaison between the son
and entraînement. It's not son entraînement, it's son entraînement. And this is a compulsory liaison. Whenever you have a son, you have to make your liaison, okay? It's not an optional one. So this is considered as a mistake, okay? And also, when you have un petit déjeuner copieux, no, un petit déjeuner copieux, you are describing. Copieux means there's a lot to eat, okay? So, un petit déjeuner copieux, not un petit déjeuner and copieux. Now, the pronunciation is copieux, copieux, okay? And that's it. It's basically those kind of mistakes. All of you made the same mistakes. And for Shanik, I will add uniform, not uniform, is uniform. And the same, son uniforme. Can you try that, son uniforme? Son uniforme. Voilà, son uniforme. Okay. All right, so the reading is not bad at all. You still need to practice a little bit, okay, to ensure that you know you can read any word. All right, so try that, and that's it. Okay. All right, so I am going to let you go, okay, and thank you very much. Thank you very much for all this, okay, and do some practice, okay. Au revoir. Au revoir, Madame. Au revoir.